Ну окей, що далі? Цікаво, цікаво. I have something for you when you have a moment. Ох. We have liftoff. Reactors firing. Orbit stabilized. Mind bunking on the ship, but nothing is better than unwinding in your own quarters. Crix's bones. Look at you. If you don't mind, I'm gonna start doing some scans. Like, right now. We were right about the anomaly, weren't we? Tip our ears on the tail. An entire building generating a signature just like the artifact. Vladimir, look at these readings. Cardiovascular and neurological levels aren't in the normal range. I think we're going to need a little demonstration. Mind putting the paces to it? Блять. Everyone saw that, right? Like a literal gift from the heavens. And Який, also блядь, the да. most practical consequence of our little venture thus far. Така срань. Got no old shipwise for this one. Going to just call weird, weird. Дивним, дивним. So we have artifacts, a temple, and this power. All connected. More questions than answers. Can we find more of them? Already picked one up from the scans. Matches another one of the artifacts we found. In theory, there might be one temple for each. But sifting through all the signs to identify a match is tricky. Impossible if we don't have the right artifact to compare. And even then, it takes time. Срань. Я не знаю, це так скучно. Можна я обшукаю їх усі? You still need to cross-reference the artifacts we have with the data from the eye to pinpoint the Збери source. 20 артефактів. It's a strong theory. Couldn't find that planetary anomaly without the data from the artifact. We'll need one to find the other. Not all at once. You'll need to take the home voyage after you found each one. Should hopefully have more Більше potential тулів. for you then. Don't think it's just fortunes left that this temple responded to you. The artifacts, the visions, this power you've gotten, all seems to be the same song somehow. На яку? Plenty to think about. Anyway, catch a smile out there. I'll work on finding planet anomalies that match the other artifacts we have. То насипали грошей. Ух. I feel like I've been waiting my whole life for this. Constellation, the artifacts. Я не дуже. That doesn't sound crazy, does it?
I am at your service, Captain. Я не знаю. Я, мабуть, візьму якусь іншу місію. Що мені там потрібно? Виконано активні дії, активні дії. Відвідайте будинок влади. Та я Влад. Я вже там був. Знайти обсипані поля у Еріданії. А, я щось там... Я ці штуки, мабуть, вже зробив. Ну, порожнє гніздо. Так. Це отут от. You ready to leave? Okay. We'll meet you on board your ship. Talk more when we get there. Once we land on Aquila, it's gonna be you and me. So if you want to do any freewheeling before then, Cora and I will just be riding passenger. I'm all ears. Типу, все? Будете пасажирами? I hope you are. I am at your service, Captain. Стоп, ще раз. I hope you are satisfied Системою with the quarters зброї. available to you. Синтез, щоб це не було. Та ні, ви йдіть, мабуть, на корабель. А, я не знаю. Може поскидую якусь срань, котра в мене є, точно, в кімнату. Окей. I hope you Що are ми? satisfied with the quarters Та available да, to you. да. Я все поскидав. Трошки поапгрейдів всяке. Ну, що ти знов Now that we хочеш? have a moment, I wanted to ask how you're feeling. After your experience at the temple, you've given everyone at the lodge quite a scare. Why am I concerned? Ah, yes. It isn't exactly an everyday occurrence. I find that to be rather surprising. According to what I've heard, your body absorbed an almost unquantifiable amount of energy of a type we can't even begin to understand. We're dealing with something unknown to modern science. Who knows how this encounter has affected your body or your mind? Although I don't know the exact nature of the energy you absorbed, I'm fairly certain it means you no harm. I don't have any scientific data to back that up, so you'll just have to trust my intuition. Don't worry, you'll be fine. Well, good. I'm pleased to hear that. That temple proves we're dealing with The problem is that we can't even begin to guess what they're intending. It's a possibility I've considered, but I'm not... The only thing we can be certain of is that the technology we've... Perhaps. It's just that... All we know for certain at this point is that whoever created the art, anything else is just... As far as Constellation's concerned, you're the first human we're aware of that's ever... Now, whether you consider that lucky or not, that's another matter entirely. Oh, believe me, this is positively exhilarating. Think about the significance of this research.
The questions it raises alone are mind-boggling. Who was this wondrous structure built to accommodate? How long ago did these entities inhabit our universe? Are they still out there, somewhere? Perhaps. We'll need more data to be sure. It's funny. I used to think the artifacts were the end-all be-all of scientific discovery, the pinnacle mystery of our time. Never in my wildest dreams did I imagine it would lead to something of this magnitude. I just hope that you'll come through this, whatever it is, unharmed. Well, yes, of course you are. I was speaking of the... Look, I've already taken up too much of your time. All I can do is promise that I'm not going to make you deal with this mystery alone. Whatever might be happening, I'll be right here to help you every step of the way. Дуже нудно. Цікаво, зможу вони писати щось краще. Так, ну, спочатку я піду все нафіг продавати. Я знов не буду пам'ятати, де знаходяться ці міста, де мені все треба продати. Ну і що, якось знайду. А, воно. Воно ще ночі працює. Кайф. Так, ну коротше, поки що я буду продавати картки по квесту, почнемо. Що ж, я все продав. Там ще щось помодифіцирував, продав. Ну це типу таке, це було досить скучно, але ну, мені подобається типу щось там крутити зброю, все таке, типу дивитися на це не ок. Самому це робити заїбись. Так. Not used to people coming up to me. The suit usually scares them off. Although I guess that's my fault, isn't it? Yeah, well, I go all over. A little psychological warfare up front tends to make things easier. Retired, actually, from too many lives to count. But I've been all those things, yeah? And a few more. I spend a lot of time in the fringes these days. God help you if you come across something someone wants. You'd think it was things like civilizations and factions that cause people to want to shoot each other. No, even without that, it's still winner take all. Костюм реально топовий. Мені дуже подобається. І я от не зрозумію, там відображення типу кімнати там отражається чи що? Well, you're on to me. Of course. That's what makes the reality so tragic. Wait a second. I think I'm in danger of having a real conversation with someone for a change. I'm sure we'll see each other again. Угу. Я просто на нього постійно дивився, що він такий, блін, кльово виглядає. І я б собі теж такий костюм носив. О, блін, я теж можу ж носити. Отак от. Тільки я, блін, постійно в этом... Ви зрозуміли. В скафандрі, тому мені не так прикольно. Спеціаліст з ракетною зброєю. Ага, тут можна нанімати спеціаліст з енергетичною зброєю. Маріка Борос, хто б це не був. Сімеон Банковський.
Гідеонак. Коротше, це типа якраз для найму. Це бар, то що він сказав, що типа йдеш, ну там, мені сказали, де, я запитав, де наймати персонал, сказали, приходиш на площу, поворачуєш наліво і там буде все про це. Ну, от я думаю, я, в принципі, дивився, які кораблі є, я не хочу ще брати. Я думаю, якийсь час політаю. Куди мені взагалі потрібно, та? Слухайте, взагалі, дійсно, куди мені потрібно? Що там, блін, за квест? Якусь дупу, мабуть. Ого! За один прыжок туди можу доїхати. Подорож до міста Кіла. Ого, це якесь нове місто. Чи ні? Соу Наріан. Я тут був? Був чи не був? Наче не був. Ні, тут взагалі не був. Нарінтон, Вало. Мені цікаво, що там? Вау, тут взагалі якась жопа. Альфа Андрасти. Є, тріть. 70-й левел. Я хочу подивитися просто, що тут. Два ночі города, колектив Фрістар. А тут що? Фракція, колектив Фрістар. Не знаю. Літимо, подивимося, що там є. Ага, треба вибрати саме куди. А що тут є? Я ж не бачу. О, оце, мабуть, якась більш-менш автономна фабрика Дунгстар. Ні, це точно не жива планета. А тут що? Наукові форпости, наукові форпости. Ні, воно теж щось не то. Це мертве, я дивився. Може, дійсно кудись сюди? Я просто хочу зрозуміти, що це за іконочки, що вони значать. Клініка. Так, давай спочатку проскануємо, що тут є. Досліджено. Ми тут. А тут що? А тут що? Я прокачав там трошки сканування, і тепер можу сканувати, не залітаючи, наскільки я зрозумів, на планети. Чи можна було так раніше робити, я не вкурив. Так. Угу. Ще парочку скануємо.
Угу. Дуже весело. Але ну, мені весело. Ой, я тут був. І це дослідження. Я тут був. Я був в цій системі. Лабораторія Кріт. А що я тут робив? Слухай, я тут взагалі майже всю дослідив. Фауна, флора, не вся. То і ладно. Взагалі рівень 1. Ладно, летим сюди. Що по движкам? Давай трошки так ще. І стикування. Я сподіваюся, що це просто мірна якась станція, на котру я зможу купити чи полікувати щось, чи щось, ну просто побігати десь. Бо вони щось всі, блін, з піратами. Так, що у тебе є? If you don't mind, I'd like to speak to Admiral Logan sooner rather than later. Oh, yes, of course. Пігмент. Це було норм. No, it's fine. Go ahead. Ні, це все. Admiral Logan's office shouldn't be terribly far. Офіс Let's go. адмірала Логана має бути недалеко. В смислі, нам сюди й треба було. Ma'am, I'm just a courier. I understand that. I'm not blaming you directly. Dr. Salvato, how long have you been here? About a year now, Doctor. And in that year, how many times have we had this conversation about late or missing shipments of supplies? I believe this is the third time. What can I do for you? Yes, that sounds right. 3 times. I will be making it very clear to your superiors that lives are at stake, and the clinic requires reliable transport. If your company cannot meet our needs, someone else will. Yes, ma'am. Understood. Thank you, Dr. Salvato. You may return to your duties. Whatever you do, don't let anyone in here sneeze on you. That happens. We can't It's a let you gravity leave. drive. I literally can't get here and I hate this delivery run. Can't ever get thanks for delivering critical supplies would be nice to hear once in a while. No matter how much we learn, we're only just barely staying ahead of the curve. Welcome to the clinic. I'm Dr. Darvish, Chief of Medicine. Is there something I can do for you? I thought perhaps the name gave it away. This is one of the preeminent medical care centers in the Settle systems. We take our work very seriously. Then I suggest you seek out one of the many other facilities available to walk-ins. I'm afraid we don't have... We have a particular focus on astrovirology here. So the patients we take on tend to have unusual cases that require long-term care. We have an excellent track record that speaks for itself, but it doesn't... If you absolutely require medical supplies, speak to Dr. Salvato. We have very... I am, yes. I took over from Dr. Eswaran when he retired 9 years. While the clinic does occasionally take on research projects that have their own chain of command, I'm afraid that information is confidential and restricted to our corporate partners' funding. The clinic has occasionally been faced with unique situations that might be considered hazardous in other facilities. Certainly. There are hundreds, if not thousands, of new worlds that humanity has set foot on. While many don't host some sort of life,
There are more than enough that do. Any one of those worlds could be inhabited by all manner of pathogens. Things we've never seen and have no О, idea це how так, to так, treat. дуже цікаво. А що Someone свої has to try and stay патогени ми ahead of можемо what туди could be a принести? very deadly curve. Here at the clinic, we do our best. You wouldn't be the first to feel that way. There was a time I was mildly offended by it, but I've grown accustomed to it. If it makes you feel more at ease. Would you now? Well, I suppose we could always use. The more data we have about what's out there in the settled systems, I suppose we could consider you an naturally occurring sealants can have valuable applications for medical research. We can always use more examples. So you do. Thank you. This will directly aid our research. Я не то, щоб хотів віддавати герметики, котрі мені теж потрібні, ну хай так. I'm probably fine. Yeah, I'm fine. You know if you go out there with no helmet on. Вау, все-таки біле. Прям як больниця. Лікарня. Доктор Касіді. Привіт. There's simply too much to, unless this is about the clinical trials I scheduled for later in the year. You may wish to speak to someone else. I'm afraid I lack the time for purely social interaction. Це теж норм, що мене посилають, бо якщо б не посилало, це було б дивно. Вау, так, тут технічні якісь приміщення. Так, це мені потрібно. Робот-медик. Наразі ви живі. Блін, прикольний. Подобається. А це в нього батарея. Коротше, здоровенна батарея. Ага. How does she expect me to get all this done by myself? Warning. This unit is not suited for addressing mental health concerns. Класна шутка. Чи може і не шутка? Я випадково, я не хочу нічого взламувати. Мені просто було цікаво, що там є. Я не хочу тут нічого ламати, я хочу знайти пацана, який може щось продавати чи лікувати. Тут у них кафетерій. Ось от центральна. Так. Блін, тут турелі, всяка херня. Прикиньте, мені туди потрібно буде кудись потім пройти якось. Bathroom. Ага. Please dispose of contained items in the biohazard containers. Клас. Так, офіс. Я пройшов звідти. Тут охрана. Тут у нас рейнджер офіс. Worst I usually have to deal with is folks worried about getting diagnosed fast enough. And I'm just here to keep the peace. You need medical help, I'm the last. Well, let's see now. I joined up in 2292, so that'd be 38 О, я years хочу now. знову, які роки зараз. Hard to believe. Це через 200 років. There ain't been many rangers who serve. Well, offhand, I can only think of two. He got himself all liquored up at Aggie's. Then there was old Rusty Ortega. Passed away just a few. I suppose I don't think much about it, but my stuff. Ну, просто у нього є бекграунд. Це теж прикольно. Ага, тут у них клітка, в котру вони посадять, якщо я щось вкраду. Треба буде спробувати якось.
Ага, саме клініка. Блін, але ж цікаво, що там. Даніель Кіров. You know, just by breathing the air in here, you are being exposed to about a dozen different viruses. I'm kidding. I'm just a computer guy. You need medical help, you'd better talk to someone else. Oh, you're not familiar? I'll give you the... UC built the station back in 2194. It was outside of their established territory, which caused a bit of a disagreement. And after what I think most people would agree was much too long a period of time, the war ends. One of the terms was the station was handed over. Not that many really good reasons for war, are there? I think it was more about the UC expanding into systems they didn't own. The principle of the thing, not the station itself. So since then, the clinic's been under Freestar collective control. Over time, it started to focus more on weird things people picked up on all sorts of planets and space expeditions, became known for it. And here we are today, carrying on that work. Well, yeah, somebody has to. It's great medical care, but not the latest in support tech. Funding only goes so far, and most of it's prioritized for keeping... And there's still a lot of outdated UC tech behind the walls that need... You know, I used to. Then I realized I could catch something just about... So... Well, then I'd be out of a job, wouldn't I? You're not entirely wrong, though. But someone would have to convince Dr. Jarvis it was a priority, and I gave up on that effort years ago. All right, see you around. До речі, цікаво, а можна було б сюди якісь, типа чат-GPT, ну, зрозуміло, не обов'язково чат-GPT, можливо, щось більш прикольніше. На що це все питаю? Dr. Darvish is pretty strict about that. Oh, sure. Everyone is really great. Top of their game, medically speaking. I try not to take any of it for granted. Bye. Я до чого? Типа якийсь чат GPT, котрий, коротше, би мог діалоги прописувати так от, як бачить. О, це МРТ. These poor people. I can't imagine suffering from something no one understands. It must be terribly frightening for them. I'd rather not have you in here. I'd like some privacy. Please leave. Hey there. We appreciate the company, but you might want to... Well, I think it's all right, seeing as how my brother... Doctors are nice enough. Treatments aren't too bad. That doesn't mean I'm not counting down the days until we can leave. That I am. Lucky to be alive, apparently. Me and my brother here have been patients for going... I, being the stronger and smarter one, am recovering quickly. Still, he was in a coma for months. This genius brother of mine was begging me to go on a hike with him on Aquila. He's a real outdoorsy type, you know. So, we go on this hike, right? We don't know where the hell we're going. We start scavenging for some food to sustain us, and we come across this thing. Well, damn thing nearly killed us both. Turns out, we weren't even that far from the cities. Damn right. Damn right. John ain't most... Oh, we weren't even that desperate. We had 3 meals that day, and I was cramping because we didn't wait long enough after supper to take the hike. But when you're out there in the wilderness, you can't pass up... I read that in a book. Take care now. Тож тут вони тут всі такі, да? At least it can't get any worse. Well, no. Ладно, не буду тебе дергати. The doctors were nice, but I'm ready to get out of here. Що, прямо так?
Ладно. Ну я не дуже хотів. Не то, щоб я наполягав. Блін, де ти, пацан? Вау. Я думав, там хтось буде виїжджати. If you're thinking about going into medicine, just be really sure before. Так, ладно. Пішли звідси. Have to keep an eye on these doctors, or they'll work themselves to death. Are you the courier? You're not really supposed to be back here. You can just drop the delivery off by the docking port, and someone will take care of it. Awful lot of money comes into this place. Well, sure. We can't afford to run low on supplies. Never know. Well, we're really not that kind of a hospital. And don't... Well, I wouldn't really say we work together. It just happens to be in the same place. Truth be told, I think it might drive one or both of us. But I do appreciate being able to see him every day. Nurse supervisor, dear. The more I can look after, the more the doc... Oh, sometimes, sure. Somebody walks in or is... You best believe it's all hands on deck. Have to find out. I used to. I think we all did. But really, how does worrying help when you've got people to treat? It can be, yes. But we've all learned to live with it. If we didn't do this, who knows how many lives would be lost. It's harder on the newer folks, that's for sure. You take that Dr. Salvato, nice man, but he's a little on the skittish side. He's a good doctor, but just needs a little more confidence, you know? Mm-hmm. Only been here a year or so, but you... Oh, aren't you a dear? No, he'll do just fine. He just... Actually, now that we're talking about this, I wanted to do some... I overheard something about a meal he hadn't had in a long time. Thought maybe if I could... Aren't you just the sweetest? You know that Don's Roost restaurant in New Atlantis? The fancy one? Dr. Salvato was talking about the synth liver pate. Said he'd never forget it. Ну, охренеть. Тепер я ще буду кур'єром. Whatever you do, don't unplug anything. You do, and I'll make sure you wind up in one of these hospital beds. Kidding. Abby, how are you? Everything okay? I know I'm you're certainly not bored. Dr. Cartwright in Aquila City said I was new-ish. I've only been here a year. I'm thrilled to have Я you. не знаю, на що я з ними спілкуюся з I guess усіма. that depends on what you consider. We get some time to ourselves. We're not on... Now that I think about it... No, not really. Nice Все. talking to you. Не дуже. Я хотів знайти цього лікаря, про котрого вони кажуть. Я не можу зрозуміти, де він, блін. Я подумав, що ви однакові. Так, там ми були, туди нам не можна. I'm just a nurse. If you Геннадій, need to talk to someone in то... charge, Dr. Darvish is back to work then. Блін, вони ще туди-сюди ходять і хер знає, де ж тут того лікаря. Just 1 week without something weird. That's not too much to ask. Так, ну ладно. What do you think they're doing back in the secure wing? Thanks for delivering critical supplies. Would be nice to hear once in a while. Окей. А що ти можеш ти? О, How about it? що я там можу? Оновлення корабля. Мені цікаво, ага, двигуни не можу. Сило. А оцей наче можу. Оцей от можу. Оці не можу, а цей можу. І він трошки менше важить. Наче. Зараз у мене 4-та, мабуть, версія.
Ні, третя взагалі. Давай п'яту. Так. Клас. Ну, тобто не всі движки я можу прокачувати. Так, а тут що? Щось якось можна роздітися і подивитися. Ладно, давай одразу в кабіну. Так, я просто вирішив подивитися, випадково взяв квестик, коротше. Оце от путешествувати, всяке дивитися, це потім, коли мені трошки набридне проходити мейн-квест. Поки що давайте, коротше, по мейн-квесту походимо. Якийсь корабель, якась зоряна станція якась, а тут клініка. Не хочу зоряні станції, вони мене трошки дратують. А що оце от? Що це за значочок? Будь ласочка, можете мені показати мене? Це все, я зрозумів, показали. Давай сюди. Тиц, 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 тиц. Ага. Давайте ви ж тільки не нападайте на мене, ніхто. А що, ви мене тоді вбивали, чи що? Так. Давай подивимося, що у нас тут і як воно виглядає. А, до речі. Щит. Гравітаційний поки що не треба, отак от хай буде. Ясно, що я гравітаційний викину на максимум. Так, тепер подивимося, що і де ми знаходимося. Місто Аківа. Мені сюди треба цивільний форпост. Сканування. Ага, ну це... Ого, тут система єдріть. Просто жесть якась. Я не буду це все сканувати, тут теж якесь щось є. Де? Отут. Ферма візника. А, це то, що казав, прилітай, подивись на мою ферму, чи щось таке. Так, ще раз, секундочку. Що тут є? Тут нічого. От сюди нам треба. Подорож до міста. Посадка. Подивимося, що це буде. Чи не подивимось? Що так довго? Яка довга загрузка. Вже секунд 15 іде. Жесть. В смислі посадовий... Воу. Воу. А це місто виглядає по-іншому. Free for 200 years, and this city is the best the collective can come up with? All right, we're here. You ready? Because once we get started, I'm gonna be riding your tail till this is over. She stays with the ship, usually. Got a few more years to go before I let her swill whiskey in some backwater bar. Oh, hey, hold up. Looks like you got someone with you already.
And if I'm reading the eyes right, they got some personal business to attend to. Might want to finish that first. Fuck. Fuck. Я просто гляну, що там як. Ага, це у них такий космопорт. Can I get an invoice? What you need one of those for? Corporate policy. Is it okay if I Блін, just write it on виглядає a прям таке, знаєте. As long as it's written and signed, it could be on a loaf of bread. Такий собі, коротше, космічний фронтір. Трошечки It's pretty Firefly. dangerous out in space these days. Я не хочу з тобою Anything I can спілкуватися, help you хочу з with? тобою Hey, what can I спілкуватися. do for you? Давай I'm sure you подивимося, can find що something you є. like. У вас якась будь така срань. О, одразу така херня дивна. Прикол. Але маленька. Хоча мені маленька була б норм. О, оце, до речі, непогано. Такий двохярусний. Пацанчик. Ого. Ну, до таких великих я ще не дійшов. Ого. А нащо він такий? А де, бляха, от вход, а де кабіна? А, оце кабіна. Єдріть. А це що взагалі таке? Ну, це ми вже щось таке бачили. Хоча воно тут все теж трошечки по-іншому. Вау! Блін, такий типа а-ля танкер. Вау! Ну, мені подобається. Ну, я б на такому не літав, але б я такий би собі зробив, я не знаю. Клас. Що по модифікаціям якимось? Так. Ну, давай оновлення корабля. Я майже впевнений, що в тебе немає нічого Ага, що? А це що? От є вже. Бляха, прям набагато краще. Беремо. Глушник. Може щось лучове, а не ці глушники, я не знаю, на що вони взагалі. Ракетна установка. Тут були десь ракети. Ось вони. Вони гірше. О, оце. Ні, вони гірше. Двигуни оці ми не можемо улучшити, а оці можемо, да? Ну вони вже 5. Ні. Все, це даунгрейд. Генератор захисту. А ну. Даунгрейд тільки. Гравітаційний. Теж даунгрейд. А це що? Ага, теж даунгрейд. Окей, у мене зараз, мабуть, топові саме мого класу. Класа А.
І вони, бляха, всі з них фірм. Такі, типа, блін, на боса не собрані на коленки. Цікаво буде зібрати корабель чисто одної якоїсь фірми. Такі, знаєте, iPhone дрочера, Apple дрочер або щось таке. Ну, навіть так. Це непогано. Все. Ну, не дарма прийшов. Все. Саме, мабуть, по квесту. Рілі, прийду сюди потім. Це виходить досить велике місто. Але воно, типа, таке, якщо то було горизонтальне, то це... Ні, то було вертикальне, то це горизонтальне. Пещера. Угу. Забор тут, типа, нащо він? Я хочу подивитися, як виглядає він зверху. Фак. Ну і ладно. Хух. Так, і тоді будемо все ж таки по її квесту йти. Фракції різні. Фракція. Головні. Усі. Вирушаємо. Класно. Так, стоп, бляха. Я вийшов випадково. Окей. В Альфа Центавру. О, я можу вже більш гігантські стрибки робити. Navigational feedback checks out. This is UC security. Prepare to be scanned for contraband. Та наче все у мене ок. And complete. Enjoy. Та-да-да. Поговоріть з адміралом. Посадка. Дуже довго виходити з цієї мапи. Що? Якийсь агент там був? Фак. Я провтикав. Only those on official United Colonies business can access the building.
Угу. Диви, як я можу. Ого, Кабінет міністрів, оборонні дослідження, центральна команда, вестибюль, станціонар, орієнтаційна зала авангарду. Єдріть, скільки тут всього ще. Блін, цей город реально дуже великий. Він реально сприймається як бляха-город. Це що? А оце дивно, що воно. Це типа дизайн, чи це не доробили? Кого мені треба знайти? Адмірал Логан. Привіт. Давай оці от безпонтові діалоги починаємо. Sarah Morgan. It's been what, almost 10 years? Admiral, it's good to see you again, sir. You're not required to address me as sir. That protocol ended the moment you dropped your clusters on my desk, remember? Look, Admiral, I'm not here to open old wounds. Old wounds is an interesting turn of phrase, given our past. Listen to me, Commander. I'm not sure why you're here, but whatever it is, why don't you just get to it? I'm here because I need your help, Admiral. You need my help. That's interesting. The last time we spoke, you made it quite clear that you were turning your back on the Navy. That was a decade ago. Things change. Ой, який кльовий робот. Admiral, Ну так шатається, I прикольно. didn't come here to argue. О, поїхав I'm знов. here to come to terms with my past. Так, а що кажете? Your past is sitting in a closed file in the archives. That's where you left it when you walked out on the United Colonies. And what about you? Just who in the blazes are you anyway? Справа не в I haven't мені. spoken to Sarah Morgan for almost 10 years, and out of the blue, both of you barge into my... I want Ладно, answers. я... You can start with telling me who the hell you are. Отак. I see. Then, as Sarah's associate, perhaps you could kindly explain to me why I shouldn't have the both of you escorted from the building. With all Бо due квест respect, такий. Admiral, this is ridiculous. If you have a problem with me, then there's no need to berate my colleague. I don't have a problem with you, Commander. I'm simply trying to determine why you deserve the Navy's help. That's quite a noble gesture. Is this true, Commander? It's about Cassiopeia, Admiral. I'm heading back there to find out what happened to the crew of the Dauntless, and hopefully, to bring their legacy home. That sounds like a dangerous operation. Are you certain it's worth the risk? I don't know. I see. The fact that you'd risk your own lives to solve this mystery speaks volumes. They were my responsibility, Admiral. One way or another. Просто він такий говнюк, просто військовий. Ну, типа, вони прямі і... And I believe I owe you an apology, Commander. Our last encounter has obviously Він прямий і distorted my логічний. impression of your character. Окей. What should Щось I він do to так help? розповідала, If типа, you а він wouldn't нормальний mind чувак. allowing me to access the files regarding my rescue, I'd be most grateful, Admiral. That shouldn't be too difficult. I've sent all the relevant information to you, Slades. Was there anything else? No, Admiral. Thank you. You don't need to thank me, Commander. I just hope you find whatever it is you're looking for. We should make sure we're well supplied for the trip to Cassiopeia. Блін, слухай, не хочеш к нам... Ну, ти адмірал, може я під твоїм началом? Ну, ти типа норм. It's never easy, you know. Ще в тебе нема компа. Making decisions that could end the lives of soldiers pledged to your cause.
I served my time in the fleet. But were I a younger man, I'll answer whatever I can.